ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Namaste to all. Welcome to Introduction to Financial Accounting Session 2 or Part 2. In the previous session, we discussed about the history of financial accounting, the relevance of financial accounting in business organizations, meaning, definition of bookkeeping, financial accounting, and accountancy. So in this session, the following topics are discussed: objectives of accounting, functions of accounting, and branches of accounting. Let us first take up objectives of accounting. First objective is to maintain a systematic record of all the business transactions. So as we noticed, the first function of accounting is to record financial transactions in a systematic manner. Why? That to maintain that record for future reference. So first objective of accounting is to maintain systematically the record of all business transactions. So we know what are all business transactions. The transactions here means events or agreements between two parties which involves some sort of monetary character, financial character. So we noticed that financial accounting or accounting recognizes only those transactions which can be measured in terms of money. Therefore, all business transactions will be recorded systematically for further evidence or further reference. So the first objective of accounting is to maintain a systematic record of all business transactions. Next objective of accounting is to ascertain profitability, that is financial results or operational results of the business operations. So if you are finding the financial results for a year, what are all the revenues earned and expenses incurred for earning such revenues will be compared to know the profits earned during that period. So to ascertain profitability of the business concern, accounting helps the management or the owner of the business concern. Then to know about financial position of the business concern, balance sheet will be prepared in which assets owned and liabilities owed by the business concern will be recorded. So to know the financial position, ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. Then to facilitate raising loans and advances. On the basis of these profitability statements, that is profit and loss account and balance sheet, the business concern or the owner of the business will be in a position to raise loans and advances. While giving loans and advances, financial institutions like banks and other financial institutions ask for financial statements. So in such a case, the business person has to produce the books of accounts, that is financial statements, profit and loss account and balance sheet to such loan granting institutions. ಸಾಲ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಸಾಲ ಕೊಡುವಂತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಗ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಲಾಭ ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಗ್ಯತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನ ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಸಾಲ ಕೊಡುವಂತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಆ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಾಲಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೈಸಿಂಗ್, ಏನು ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. Next objective is to manage creditors and debtors. So I think you have prepared a balance sheet. In that we record
creditors on liability side and debtors on the asset side. These are the dues payable. Creditors means dues payable on credit purchases. Debtors are dues receivable on credit sales. ಸಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರೆ, ವಸ್ತು ಮತ್ತೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರೆ, goods and services bought for on credit basis. The amount payable on such credit basis transaction are called as the parties to whom we have to pay for the goods purchased on credit basis. We call it as creditors, and if we sold goods to our customers on credit basis, they will be treated as debtors. You know, I think you know who are creditors and debtors. So to have control over creditors balances and debtors balances, accounting provides information. Therefore, to manage creditors and debtors, we require accounting information that will be provided by accounting process. Then to exercise control over the performance and financial assets of the business. Control over the finance. ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಸಾಧಿಸೋದಿಕ್ಕೆ. Control here means to look into the activities, performance of the business concern, financial performance of the business concern. If the activities are going according to plan, then improving that activities, or if activities are not going according to the plan, then taking corrective measures for finding out where we are committing mistakes. ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹುಡುಕೋದಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಅಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಟು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ನಮಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಲಾಭ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಡೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ, ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ, ತುರ್ತು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ಸರಿ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ನಮಗಿರುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಸಾಲಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ, ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಒಳಪಡುತ್ತೆ. ಈ ತರದ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ಕಂಪ್ಲೈ ವಿತ್ ದಿ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್. ಲೀಗಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್, ಈ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಅಂತಿದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ವ್ಯವಹಾರದ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು, ಅಧಿಕಾರಸ್ಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಟು ಕಂಪ್ಲೈ ವಿತ್ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ accounting. Then to assist management. Management is the authority which will be managing, administering all business activities. So managers will be assisting the business to maintain the profitability and financial position. Therefore, they require various information, distinctive information about various activities in the organization. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ಆ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೋಸ್ಕರ. They have to take various decisions. So to make such decisions, they require information. Accounting provides financial information to managers to decide upon the future of the business organization. Therefore, accounting helps management. Then to provide information to the users for rational decision making. This point has already been explained while discussing the meaning of financial accounting. Accounting has been treated as
language of business. Why? Because it provides information, it communicates the financial aspects, financial activities, results of financial activities to the stakeholders, outsiders and insiders. Therefore, in such why that communication? Because the users of such information have to make decision making. They have to make decisions about the business concern, and for making rational decision making, judgmental decision making, informed judgments about the concern, financial information is required. Accounting tries to provide such information. Therefore, accounting provides information to the users of rational decision making. So this is one more objective. Next objective is to know the liquidity, solvency and operational efficiency of the concern. Liquidity means ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It is the ability of the concern to meet its short-term obligations immediately without any loss. That we call it as liquidity. ಕೊಡೋರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತ ಹಣ ಬಂದು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎತ್ತಿ ಕೊಡೋ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. The business concern must have capacity to pay off its short-term dues as well as long-term dues. Solvency, again, it is the ability of the concern to meet its long-term liabilities. ಇರುವಂತ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಾಲಗಳನ್ನ, ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ, ಸಾಲಗಳು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೋನಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸಾಲಗಳನ್ನ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಡ್ಡಿಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ತರದ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಾಳೆದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಪರೇಷನಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ, ಲಾಭ ಮಾಡುವಂತಹ ತನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಲಾಭವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಪರೇಷನಲ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಟು ನೋ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಸಾಲ್ವೆನ್ಸಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ and operational efficiency of the concern, accounting is of much important. Okay. Discussing the objectives of accounting, let us throw light on functions of accounting. Some authors are of the view that functions of accounting include recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting, communication, etc. as functions. But some authors, some experts on accounting says they are all the stages in accounting. So I am presenting here the following as functions of accounting. So measurement is first function of accounting. So it helps, accounting helps in measuring the financial performance and financial position of the concern in a nutshell or in a summary form. Therefore, it helps in measuring the performance of the business entity and depicts the current financial position. So financial performance can be ascertained by preparing profit and loss account, and financial position is depicted through balance sheet. So it helps, therefore accounting helps in measuring the financial performance and financial position of the concern. Next function is forecasting. Accounting helps, basically it records the financial transactions which have already taken place. So in that sense they are post-mortem reports. Post-mortem, because it records only those transactions which have already been taken place. So using that information which have already taken place, the managers will be in a position, or the stakeholders, the investors, the government, etc. We call them as the stakeholders. They will be in a position to forecast the future of the business and to make decisions. Therefore, accounting helps in forecasting the future performance and financial position of the enterprise using past data. Next function is decision making. Decision making involves selecting or opting the best alternative among the various alternatives available. ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ
ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ accounting provides relevant information to the users of accounts to aid rational or judgmental decision making. ಸೊ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ರ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಚಾರಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಿನ ಒಂದು ಅರ್ಥ. Next, one more important function of accounting is comparison and evaluation. Accounting helps in assessing the performance with the targets set. ನಾವು ಏನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದರ ಒಂದು ತುಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಸೆಸಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ and discloses information regarding accounting policies and contingent liabilities, which play an important role in predicting, that is forecasting or planning, comparing and evaluating the financial results. Andre planning and controlling of financial results ge accounting sahaya madutte anta. Next function is controlling. Controlling is seeing whether the things are planned, actions are taking place according to plans or not. If they are taking place according to plans, improving them, or if not, if the activities are not taking place according to our plans, finding out the reasons for such loopholes or such setback and taking corrective measures to make them to be on right path. ಏನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಏನು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯದೇ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಆ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರುವಂತದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ plays a very important role because accounting identifies weaknesses of operational activities and provides feedback regarding effectiveness of measures adopted to check such weaknesses. ಇರುವಂತ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. Accounting provides necessary information to the government to exercise control on the entity as well as in collection of tax revenues. Accounting is the main source. Accounting records are the main source of information to government and tax authorities to collect tax revenues and to plan the strategies for providing facilities to such industries or business concerns. Therefore, government requires accounting information. So, accounting provides information to government and taxation. Next, let us discuss about branches of accounting. Accounting has evolved as a system to record and report financial information to serve various users. This we know in the definition or introduction part itself. But the rapid changes in business environment and varied needs of different users are making it very necessary to have specialized sub areas of accounting. So those sub areas are called as branches of accounting. So different users require different types of information. So and moreover, the developments in business organizational structure also making it the accounting to have its own subfields.
because the same accounting principles, the same accounting procedures cannot be applied to all organizations. Business organization require different accounting procedure than the social or non-profit organization. Governmental accounting requires different approach than the business organizational accounting approach. Therefore, we have different specialized accounting systems. So those systems are called as branches of accounting. Basically, there are three branches, important branches of accounting. One is financial accounting. We have already discussed about this. Same accounting will be treated as financial accounting. Then we have cost accounting. Let us explain this. Next is management accounting. These are the three basically specialized systems, subsystems of accounting. Other than this, nowadays contemporary business world has different types of accounting, and those include social accounting, human resources accounting, government accounting, tax accounting, forensic accounting, fund accounting, fiduciary accounting, etc., etc. There are name any activity that accounting for that activity will be there. Farm accounting we have. In case of insurance, we have insurance accounting. These are all financial accounting. The parts of financial accounting, part and parcel of financial accounting. There we use financial accounting principles itself. But in case of social accounting, human resource accounting, government accounting, different formats, different approach will be there to accounting to find out financial performance and financial position of such concerns. Okay, let us have a brief discussion on these branches of accounting or subfields of accounting. Financial accounting, I need not explain this. We have already come across all the meaning of accounting. The same meaning will apply to financial accounting also. So financial accounting is the original form of accounting. It is related to identification, measurement, recording, classification, summarizing, presentation, and analysis of transactions, analysis of business transactions, which are of financial character to be used by various external and internal parties in informed judgments and decisions. So various parties require various financial information regarding a business concern. So for them, financial accounting provides all the information by the process of identification, measurement, recording, classification, summarizing, presentation, and analysis of business transactions. Okay. Next is the objective of financial accounting is to show the manner in which operations of business have been conducted during a specific period, to find out the profitability for that period and provide information about the financial structure, that is balance sheet of the concern for the period. Then it supplies these data in the form of profit and loss account and balance sheet. So this is a brief note on financial accounting. Next is cost accounting. Cost accounting is a specialized system of accounting relating to collection, classification, and ascertainment of cost of a product or service or an operation and its control. So cost ವೆಚ್ಚ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ ವೆಚ್ಚ ಲೆಕ್ಕಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ. ವೆಚ್ಚಗಳು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಸ್ತುವಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು, ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟು, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಸೈನ್ಡ್ ಟು ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ total cost will be discussed under cost accounting. There are various techniques, tools, etc. for cost accounting also that will be taught to in coming days to you all. Okay. Next is management accounting. As the name itself is saying, it is accounting for management.
why accounting for management? It serves the managerial needs, managerial financial needs, financial informational needs of management for its functioning. What management does? Management or managers take decisions. Their function is to make decisions about the business concern. Therefore, they require various information, not only financial information, other qualitative information, non-financial information also they require. Those information will be provided by management accounting using accounting process. Okay, management accounting is a discipline concerned with the provision of relevant financial and non-financial information to the management for effective policy decisions and implementation. Okay, it is that form of accounting which enables a business to conduct its operation more rationally, efficiently and effectively. So ಬೇಕಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೇಕಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. Therefore, it serves the decision making information, assist the management in providing information for effective decision making. Okay, that we call it as management accounting. These three, financial accounting, cost accounting and management accounting, are basic branches of accounting. Other than in recent time, I already told, in recent times we have different subfields of accounting. Let us have a note on those things also. Social accounting. This branch of accounting is also known as social reporting or social responsibility accounting. So these days social responsibility is taking much importance because we can, in the form of business, in the quest, in the ಒಂದು ಆಸೆ, ಲಾಭದ ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಾರದು ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಈಗ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ while business organizations also must give importance to social well-being. So in such case, how much social responsibilities the business concern is performing and what are the costs involved and what are the benefits such costs are providing to society has to be accounted for. That accounting we call it as social responsibility accounting. It discloses social benefits created and social costs incurred by the enterprise. Okay, to find out social benefits, social profit. ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಿರುವಂತ ಉಪಯೋಗಗಳೇನು, ಇದನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಬ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್, ಹೌಸಿಂಗ್, ಎಜುಕೇಶನ್, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್, ಈ ತರದವು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಆಫ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ ಪೀಪಲ್, ಈ ತರದವು ಈ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಸ್ ಮೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಸಚ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, unreasonable termination of employees, social evils resulting from setting up of industries, etc. ನಾವು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು, ನಾವು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಿದೀವ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತ ಸರಿಯಾದ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವೋ ಇಲ್ವೋ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದೀವೋ ಇಲ್ವೋ, ಈ ತರದ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್, ಎಜುಕೇಶನ್, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ಇವುಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚಾದಂತ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Human resources accounting. So human resources are qualitative in nature. ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಕೊಡುವಂತ ಸಂಬಳ ವರ್ತ, ಅದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮನ, ಇಂತಿಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತದೆ? ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್, ವಿ ಕೆನಾಟ್
ರೇಟ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಉಪಯೋಗಗಳೇನು, ನಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಉಪಯೋಗಗಳೇನು, ಅವನಿಗೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎಷ್ಟು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ದ ಕಂಪನಿ is paying to its human resources, over all human resources, and what are the benefits it is gaining from them. That accounting we call it as human resource accounting. One more thing, human resources cannot be valued. There are systems to value them, but they are qualitative in nature. ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸರಿದೂಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣದ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಳ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಸಂಬಳಗಳನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮವಲ್ಲದ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಳವನ್ನ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅನ್ನು ಕರ್ಕೋತಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಿದೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಎಜುಕೇಶನ್, ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಈ ತರ ರಜೆಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಲೀವ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, PF facilities, then accident benefits, compensation payable on retrenchment, retirement, etc. will be studied or will be recorded in human resources accounting. It involves measuring the costs incurred by an organization to recruit, select, hire, train and develop the human assets and how much value is added to the concern by human assets. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಅವರನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್, ಹೈರಿಂಗ್, ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಇವುಗಳ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ accounting done by government organizations or by the government itself, not government organization, government itself. So government accounting is concerned with accounting of allocation and utilization of government funds. ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಹಣಕಾಸಿನ ತಕ್ತೆಗಳು, ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಹಣ ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ತೆರಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಬಡ್ಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಫಂಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Its objective is to ensure that governmental funds are being utilized efficiently on respective purposes. ನಾವು ಬೇಕಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೀರಾವರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ವ್ಯವಸಾಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಿರುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಈ ತರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಖರ್ಚುಗಳೆಷ್ಟು, ಇವುಗಳನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. It is quite different from commercial accounting because any government has to collect taxes, account for it, budget its spending on welfare of its people, compute national income, gross national product, gross domestic product, ascertain balance of payments, balance of ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವುಗಳ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್,
Tax, another branch of accounting grown in response to difficult tax laws such as corporate tax, income tax, GST, duties, cess, surcharge, import tax, export tax, and multinationals. Nowadays we are finding multinational companies, globalization is the order of the day. ಈ ತರ ಇರುವಾಗ ಆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ದೇಶದ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೆರಿಗೆಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ, ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ತೆರಿಗೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Tax accounting includes determination of tax burden under various tax laws of the country as well as foreign country in which the concern is working, tax planning, preparation of tax returns, evaluation of impact of various tax decisions and other tax related matters. So ತೆರಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇತರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಕಟ್ಟುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕಟ್ಟಿದ್ದರ ಒಂದು ಪುರಾವೆಯನ್ನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪುರಾವೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್, ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಅಳಿತು ತೂಗುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. It helps clients to follow rules set by tax authorities in order to minimize tax burden legally. ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಡನ್ ಅನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಬರ್ಡನ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ, ಅನ್ಯಾಯವಾಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮಗಳಿಂದಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯಯುತವಾದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು, ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಅನಲೈಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ of various taxes on the expected outcomes of proposed decisions. ಮುಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನಗಳ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ತೆರಿಗೆಯ ಭಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇದು ಲೀಗಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಲೀಗಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಕೇಸಸ್, ಫ್ರಾಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್, ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುತ್ತೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂದಾಯ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸಂದಾಯ ಆಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು, ಈ ತರದ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಟ್ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಲೀಗಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಸೊ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾದಂತಹ ದಾವೆಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್, ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಟು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ಲಿ. ಇದು ಫೈರ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀರಿ, ಆ ಫೈರ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವುಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. Next is fund accounting. Fund accounting deals with keeping records for funds of non-profit business entities, NGOs ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಲಾಭದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಲ್ಲದೆ ಹುಟ್ಟಾಕಿರುವಂತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು. ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ನಿಧಿಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಫಂಡ್ ಹೌಸಸ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಂಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ನಡೆಯುವಂತ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಫಂಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಪರೇಟ್ ಫಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸೆಪರೇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನೇಚರ್ ಟು ಎನ್ಶೂರ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್.
ದತ್ತಿ ನಿಧಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹಣವನ್ನ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹಣವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗದಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗದಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಫಂಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಿಡ್ಯೂಷಿಯರಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಫಿಡ್ಯೂಷಿಯರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದೇ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾರೋ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಪರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಫಿಡ್ಯೂಷಿಯರಿ ನೇಚರ್. ಫಿಡ್ಯೂಷಿಯರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬೇರೊಬ್ಬರ ಪರವಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಫಿಡ್ಯೂಷಿಯರಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಲೈಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಚಾರಿಟಿ, ಎಸ್ಟೇಟ್, ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಶಿಪ್, ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಫಿಡ್ಯೂಷಿಯರಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಚಾರಿಟಿ ಅಥವಾ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಥವಾ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಶಿಪ್, ಚಾರಿಟಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ, ಅವುಗಳ ಕೆಲಸ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಸ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಆ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದೆಯಾ, ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಾಗಿದೆಯಾ, ಅಥವಾ ವಿಂಡೋ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ತಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು ಆಗಿದೆಯಾ, ಈ ತರದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ, ಈ ತರದ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಫಿಡ್ಯೂಷಿಯರಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. So thank you for now. Hope you understood all these things. Next session will be on the process of accounting. So already 40 minutes have been taken in this session. Thank you once again. Have a good day. Thank you.